Good evening, Miss Anna. Hello, good evening, Sisi. Hello, How are you? fine, thank you. Miss Anna, Yeah. I cannot open recording yesterday Okay. When do you open it? at 2 o'clock. Tadi siang sih jam 2. Oh, really? Okay. Because today, karena hari ini itu dari jam berapa ya? Sampai jam 7 tadi, itu Zoom ada error dari servernya, sis. Maybe nanti habis ini bisa dicoba lagi ya. Oke, thank you. Memang dari tutor-tutor lain pada bilang gitu, katanya Zoom-nya servernya dari sananya memang sedang error, jadi nggak bisa dibuka. Jadi kalau sekarang kan sudah aman lagi, kemungkinan nanti dicoba Mm. lagi. Semoga udah bisa ya, sis ya. Dari siang sih, tadi saya coba tuh dari jam 11-an ya, Iya, hari ini sedang udah ada bisa. nggak tahu maintenance atau apa gitu dari Zoom di sananya. Oke. Kemarin banyak pesertanya. Saya cuma bisa kebuka sedikit, cuma Miss Annie aja sih. Kemarin, Iya. kemarin banyak. Kemarin ada Oh, sekitar 4-5 orang yang ikut. syukur deh. Oh iya, Ya. kemarin Justina nggak masuk ya. Iya betul, saya ada acara. Oke. Ya, oke. Sudah Kemarin ada itu 3. tanggal 2. Alright, Justina kalau habis kelas suka ini, suka dibuka recording Zoom-nya, di play lagi gitu. Enggak, cuma karena yang kemarin saya tidak join, jadi Heeh. tadi saya buka. Jadi saya tadi buka mau belajar. I see, I see. Oke. Dan tidak bisa, saya pikir apakah saya ada aplikasi, karena kemarin ada beberapa aplikasi yang saya hapus, takutnya aplikasi penunjangnya yang tidak bisa, yang ikut terhapus sehingga tidak bisa terbuka. Iya, iya. Kalau Zoom yang sis anak kirim sebetulnya nggak perlu aplikasi penunjang apa-apa sih, sudah bisa dibuka via web kayak Google Chrome atau mungkin Safari itu bisa. Nggak perlu download aplikasi apa-apa. Seharusnya. Oke, oke, nanti saya coba lagi. Ya, iya, nanti let me know kalau misal masih belum bisa ya, sis Ina ya. Oke, thank you, Miss Ana. Yeah, you're welcome. Alright. Hello, good evening, sis Nadine, sis Annie, and sis Salma. How are you today, guys? Ladies Night nih. Hmm? Oh, sis Nazla Di sana Ladies Night nih, nggak ada bapak-bapaknya. Iya, kemarin ada nggak ya? Kemarin juga tidak ada bapak-bapak di sini. It's a girls' room. Okay, welcome back again to the class ya guys ya. For today, untuk hari ini, we have a new topic to talk about. Hari ini kita ada topik baru untuk dibicarakan. Okay, we talk about agreement and disagreement. I have a picture, this one, and I would like to ask opinion from Sis Salma. Sis Salma, what do you think about this picture, Sis Salma? I think this picture shows us that everything is becoming your perception. Mm-mm. The first person says it is nine, and the other one says it's six. Mhm. Oke. So Suaranya agak menggema, Sis Salma. Lagi di keramaian kah? yeah, Oh, I masih see. di luar. Masih di luar ya. Oke, oke. Mm-mm. Kedengarannya agak kurang clear gitu. Tapi kedengaran nggak? Maksudnya jelas bisa dimengerti. Nah, yang ini better dari yang tadi. Oh, okay. Iya. Let me repeat. I think, in my opinion, the thing is what uh, people perception is matter for the things. Because the first person says it is nine, and the another one says it's six. So it's all about perspective, I think. Okay, so it's about perspective, different perspective. The first one says that it is six.
From the other one, they say that it is 9. Yeah. Okay. Yeah, thank you so much, Sis Salma. Sis Thank you, Sil. Nazla. Yes, sis. Sis Nazla, which one do you think is the correct one from this picture? Oh, um, maybe kalau dilihat dari depan itu bisa 6. Terus kalau kebalikannya tuh bisa 9, sis. Jadi depends. Tergantung, sis. Tergantung. Mhm. Okay, so both of are correct. Jadi dua-duanya Iya, benar, iya, tergantung sis. ya. Tergantung ngelihatnya tuh di arah mana gitu. Exactly, tergantung dari sudut pandangnya ya, dari arah mana Ya, kita melihatnya, iya, sis. perspektif. First. Okay, yeah, this called agreement and disagreement. Sometimes there is agreement or disagreement with someone that has happened to in our life. It's because of different perspective. Karena kita punya perspektif yang berbeda. And actually, it is totally normal to have different perspective due to the fact that we come from different background. Karena kita juga kan backgroundnya datang dari background yang berbeda, different experience as well. So kalau misal punya different perspective is totally normal. And today we will talk about agreement and disagreement. This is the phrase or expression that you might use when you want to express your agreements with someone. Ini adalah expressionnya kalau misal teman-teman mau mengungkapkan kesetujuan dalam bahasa Inggris. I would like to ask Sis Annie. Sis Annie, can you please read, Sis Annie, the phrase and expression? Thank you, sis Anna. I think you are right. Aku rasa kamu benar. I agree with. Aku setuju dengan. I'm absolutely on same point. Aku benar-benar sependapat. Okay, you have good the point there. Oke, kamu ada benarnya di situ. I could not. I could not. Couldn't. Benar. I couldn't. I couldn't agree more. Aku sangat setuju. I think so too. Aku juga berpikir begitu. Yeah, thank you so much, Sis Annie. Anna. Yes, this is ya bro and sis phrase kalau misal mau menyebutkan kesetujuan. I think you're right. I agree with. I'm absolutely on the same point. Okay, you've got the point there. Kamu ada benarnya di situ. I couldn't agree more. This one, sometimes we confuse karena di sini kan ada not-nya ya. Kenapa jadi setuju gitu? I couldn't itu kayak artinya ini tuh aku tidak bisa lebih setuju lagi dengan apa gitu. Jadi sudah mentok alias setuju banget sama pendapatnya si lawan bicaranya. Makanya I couldn't agree more. Aku sangat setuju. Aku setuju banget. So, okay, next is about disagreement. This is the expression that you might use. Sis Ina, can you please read the expressions? I'm disagreement. I'm not convinced by that idea. Aku tidak yakin dengan ide itu. I'm not sure but bla bla bla. Aku tidak begitu yakin tapi I think I disagree because bla bla bla. Sepertinya aku tidak setuju karena titik-titik. Don't get me wrong, but I don't think they fit with. Jangan salah paham, tapi aku rasa itu tidak cocok dengan titik-titik. I see what you mean, but it looks a bit empty. Aku mengerti maksudmu, tapi itu terlihat agak kosong. I'm sorry, but I have different opinion. Maaf, tapi aku punya pendapat yang berbeda. It may sound good idea, but bla bla bla. Kedengarannya itu ide yang sangat bagus, tapi Okay, thank you, Sis Ina. welcome, Yaps. Miss Anu.
Iya, this is the expression for this disagreement. So kalau misal teman-teman tidak setuju sama idenya orang atau opinion orang, you may use this kind of expression. After this, pro and sis, I will give you some notion. Jadi ada beberapa pemikiran-pemikiran gitu nah. And I want to ask your opinion whether you agree or disagree. Jadi Susana nanti malam ini akan minta teman-teman untuk mengungkapkan apakah setuju atau tidak setuju sama notion yang nanti Susana kasih. So, because of that, I want to ask you to choose one of your weapon. Susana mau minta bro and sis boleh pilih satu aja expression yang paling teman-teman sukai. Satu dari agreement, satu dari disagreement yang nanti akan teman-teman pakai. Boleh yang mana aja. Sekarang yang agreement dulu, boleh dipilih mau pakai yang mana untuk persiapan nanti. I will give you some time to look at this one. Satu aja yang mau dijadiin apa ya namanya andalannya bro and sis gitu untuk persetujuan. Oke, ini yang agreement ya sudah. Kita move ke yang disagreement. Boleh pilih satu aja yang mau dipakai senjatanya. Oke. Sudah? Sis Nazla sudah? Sudah, sis. Nah, Sis Ina sudah? Sudah. Sis Eni sudah? Sudah sih. Oke, Sis Salma sudah? Sis Salma out of reach kayaknya. Sudah. Oke. Alright, kita mulai ya. Nanti teman-teman boleh pilih, boleh pakai senjata yang tadi sudah dipilih. This is the notion. Ini adalah notion-notionnya. The first one, English is something easy to learn. I want to ask Sis Nazla, do you agree or disagree? Sis Nazla, English is something easy to learn. I think I disagree because English it's not my first language. So, when I learn English, I feel that language is English is difficult to learn because not the first language, and especially when hear the native speaking English. But if I learn more like consistent, I can consistency. Consistently. Consistently. Maybe I think English is something easy to learn if I can speak English fluently. Maybe later. I see. What is the biggest challenge in learning English, Sis Nazla? Maybe to remember a lot of vocabulary and this to get confidence to speak English. Okay, so remember vocabulary and also our confidence to express, to speak in English. Yes, sis. Okay, yeah. Thank you, Sis Nazla. Welcome, sis. Next, second notion for Sis Salma. Sis Salma, never judge people by its cover. Do you agree or disagree? Oh, never judge people with its cover. I couldn't agree more because
everyone can get a chance to communicate with us, and uh, we can find their value from their attitude, but not from their appearance. Maybe someone may be tattooed, but maybe they have a good and warm heart. We never know what they went through before. I think Uh, it's really yes. Have you ever experienced this, Sis Salma? Like find unexpected personality from someone? oh, I'm not so many 'cause in my university. Mhm. Mm, I joined a community that so many people can go, and I live and I want to uh what is street pinggiran tuh maksud gimana ya? Pinggiran on the Eh, street? ya maksudnya apa sih? Mm-mm. Eh, Okay. kayak kayak kalau jembatan pinggiran gitu loh. Mhm. Okay, all Eh, right. Mhm. Okay, so you find unexpected personality from the people that live there. Okay, thank you, Sis Salma. thank you sih. Yeah. Number 3, saying no to other is good for mental health. Do you agree or disagree, Sis Ina? Okay. Yes, I'm agree because we cannot please everyone. Mm-mm. We have to have principles. Mm-mm. Eh, apa ya? Bahwa tidak semua harus mengiyakan gitu, Miss. Mhm. And we must love to kita harus mencintai diri kita sendiri dulu gitu. Love ourselves. Yes, love ourselves Ah. before mengikuti apa kata orang. Mengikuti, follow. Mm-mm. Sometimes many people so apa ya, egosentris Mm-mm. untuk meminta sesuatu pada kita atau meminta pertolongan atau apapun gitu. Itu tidak akan membuat kita menjadi baik. Okay. Do you find it's easy or hard to say no to others, Sisina? Sometimes it's easy, sometimes it's so hard. Why? Tergantung kasus. But I learn to say no. Okay, you learn to Kalau kita say. tidak merugikan ya. Mm-mm. Okay, all right. Yeah, it's important to think or put ourselves in the first place. Yes. Mendahulukan diri kita. Okay, thank you. Yeah, you're welcome, Sis Ina. Next notion for Sis Annie. Sis Annie, do you agree or disagree that money is more important than love? For me, now I'm very agree for the money is more important than love. Because I think because apa ya dulu tuh because in the past kayak aku ngeprioritasin love over money gitu. And kayak menjunjung tinggi for love
even for my for my family, for my kayak dari orang tua, anak gitu, aku kayak mendahulukan cinta gitu. Widih. But in the end, I get apa ya? Kekecewaan, disappointment ya kayaknya. Disappointment, kayak kekecewaan gitu akhirnya, karena because that love I'm prioritize prioritize make me apa ya, kayak feel down because kayak pasanganku udah nggak punya no money and kayak nggak amanah lagi gitu sama saya gitu. Nah, and finally now make apa ya, decision money more important than love. Kayak sekarang banyakin duit daripada cinta-cintaan gitu. Okay, based on personal experience ya, Sis Annie. When we put love over than money, there is a lot of disappointment due to that. Okay, yeah. I'm so sorry to hear that. Okay. No need to say sorry, Sis Annie. Thank you so much. Yeah, so experience is the best teacher, Sis Annie, right? Yes. Okay, thank you, Sis Annie. Oh, we have Sis Fanny here. Hello, Sis Fanny. Hello, sis. Okay, Sis Fanny, this is the notion for you. Do you agree or disagree about this? That everything will be easier in this world if you are beautiful or handsome, like privilege for them. Yeah. Couldn't agree more. I think, yeah, believe it or not, it happens in here. If you are, it called beauty privilege. If you are beautiful or handsome, yeah, everything will be easier. I have a friend. I think she's beautiful, but her skill is not. Kok jahat sekali tapi enggak gitulah pokoknya ya. Many people agree that she's beautiful, but her skill is not that beautiful. But she the opportunity to get promotion, something like that. Yeah, it happens. I see. What do you think about that phenomenon, Sis Fanny? Like someone that not have good enough in their skill, but they got promoted only because their appearance. If the person, how to say this? If she or he use the opportunity to growth, I think it's okay. Maybe in the first they got the promotion or the position by their beauty privilege, but later if they use it, if they keep learning or keep improving, I think it's okay. But if they didn't improve, they just being lazy or I think that's not good. I see. So as long as the people they take advantage of their beauty privilege, it will be good for them. Okay, yeah, that's it. That's what I meant. Okay, yes, thank you so much, Sis Fanny. Thank you, sis.
Alright, so after this, as usual, Brian says I will divide you into some breakout room and you may discuss with each other about this one. Ada 5 orang di sini, mau dibikin 1 atau 2 breakout room aja, Brian sis? Kalau misal 2 berarti ada yang berdua, ada yang bertiga. Ada 6 ya, sis? Iya, tapi sis Nadine sepertinya ini dia mikrofonnya belum bisa. Oh, Heeh. oke, bebas. Oke, di 2 aja ya, mungkin nanti ada yang berdua di roomnya. Kalau misal Iya, terlalu boleh. sedih, nanti let me know kalau pengen sis digabung aja gitu, nggak apa-apa. Nanti chat aja atau balik ke main room ya. Ya. Okay. Alright, you may go to the breakout room right now, bro and sis. Sisters, actually. Ini sih. Halo, Sis, sis Salma. digabung aja lah. Gabung Kagok. aja. Boleh. Oke. Boleh, boleh. Nih, sis Ana move ya. Iya.
Come across.
Ano ba? Eh, Sulit na kaman po, ano? Tosoy, uwan. no? Uwan din. No, uwan. Wag ko na boy, uwan, uwan. Apa ini? Wag ko na boy, uwan, uwan. Okay. Alright, welcome back again to the main room, everyone. Okay. Finally, akhirnya digabung ya. Karena katanya Iya sih. terlalu sepi kalau berdua. Si Salma tadi nggak bisa sis. Oh gitu, kenapa sih samanya? Tadi si Salma nggak masuk ke grup Oh, yang gabungan, mungkin lagi di luar kan. iya sih, iya, nggak apa-apa. Tapi pas yang balik ke main room sempat ada sis sama kan ya, sis Nazla ya? Iya sis. Oke, nggak apa-apa. Karena memang kalau Sorry, Miss. Iya, Ini nih teman-teman mau lanjut lagi kan? Mau lanjut lagi ke apa yang intermediate. Itu nanti sis Ana juga yang Ini- ngajar ya. Eh, Siapa nih, Sis Ina? bukan? Halo? Iya, Sis Ina tadi suaranya putus-putus. Iya. Tadi Sis Nazla tanya apa, Sis Nazla? Yang di ada join ya ke internet. Ya. Jadi habis ini kan teman-teman sudah di basic 2. Nanti setelah kelas basic 2 selesai di minggu depan, itu lanjutannya adalah intermediate 1. Tadi Sis Nazla tanya apakah sama Sis Ana lagi? Belum tentu, teman-teman. Iya, jadi nanti tutornya mungkin akan berbeda atau kalau misal ada yang request juga kayaknya bisa sih request tutor yang sama. Cuma ada minimum berapa student yang request baru bisa dikabulkan kayak gitu kalau mau request tutor yang sama. Tuh. Maunya sis Ana aja sih. Maksudnya di sini teman-teman ada intermediate lagi? Lanjut lagi? Iya, kalau misal si Nazla dan teman-teman sepakat gitu ya pengen lanjut lagi sama Sis Ana lagi nanti boleh ngomong aja sama adminnya yang ada di grup yang pendaftaran itu biar request kayak gitu karena requestnya hanya dikabulkan kalau student yang minta kayak gitu. Nanti chat aja. Karena ada kayak minimum berapa orang yang request baru bisa gitu dikabulkan untuk tutor yang sama. Oh, oke Iya. sis. Gitu nanti bilang aja pas pendaftarannya ya. Seperti itu. Oke. Tapi mau pada lanjut ya? Teman-teman mau pada lanjut ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Allah. Iya. Oke. Emang Karena nggak kalau apa-apa, emang nggak karena apa-apa Ana lagi. Kalian nggak bosen kah sama si Sana? Nggak bosan, seneng. Oh gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa nanti sis Ana. I'm very pleasure if you request the same tutor. Kalau misal teman-teman mau request same tutor nggak apa-apa kalau sis Ana. Aman Karena aja. bosan nggak Enggak dong. sama kita? Aman Iya, aja. takutnya sis Ana yang bosen. Enggak. Jangan-jangan sis Anun yang bosan. Iya, soalnya muridnya bolot semua katanya. banget semua. Enggak. Enggak kok nggak apa-apa di sana nggak apa-apa banget nggak di sana nggak bosan di sana aman aja karena kelas ini juga seru walaupun kayak kadang datang kadang enggak tapi selalu ada gitu tiap harinya selalu ada aja yang datang dan teman-teman pada aktif and di sana apresiasi banget untuk itu tidak di sana tidak bosan kok. Jadi sedih. Jadi Thank you. Okay, alright, bro and sisters, it is already 9 p.m. sudah jam 9, so we have to end this class ya. Kita tutup dulu kelasnya. Nanti kalau misal masalah request dan lain sebagainya, teman-teman bisa tektokannya sama tim speaking partner tim CS kayak gitu ya. Okay. Oke, Oke, thank sis. you. Thank you so much, Sana. Sis Ini, Sis Ina, and Sis Nazla, and Sis Ani. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.